one day, guys, one day, because it won't take me so long before I exit out of social media. Week of last month, I was allowed to take my baby, and at least I spent for the first time more than 3 hours with her. Joke. Nafanya ukulima, si ndio? Nafanya real estate, si ndio? Nafanya YouTube, nafanya bizaji. Ati umeacha wapi Fel na mtoi? Na nauliza ni kama hata hana Girl Felicity. What's up, good people? Welcome back to my channel. It's me, Felicity, and I'm here with my hubby. Yes, Pluto. And guys, we are doing that assumptions video. Juzi nilieka a question tag hapo IG on my stories. Nikaambia mtuambie assumptions about us, and we're going to answer it in a YouTube video. And now here we are. So I hope you guys are ready for this. We'll try and answer as many questions as we can. Zilikuwa mingi kabisa. Nili screenshot tu za jana, za leo niliona zitakuwa excess. So we are going to try as much as possible. So let's begin. Guys, okay, they are both negative, zingine positive assumptions. So yeah, we'll just cover both there. Yeah. So yeah, so from Kairi to 54, alikuwa ameuliza mbona yuko kwa nyumba kubwa. Now you see, I think Fel explain from the last videos, like this house right here, it's favorable for mtoi, you understand? This is in a gated community, that is one thing, and also about joto, like hapa hivi mtoi anakaa freestyle, like anakaa na t-shirts, lazima avalisho hizo masweaters, nini, so like huku via kwa freestyle. Yeah, the other house, especially ground floor, ilikuwa ni inakuanga na baridi sana even now, because yet to move out from the previous house, we still there, only that from Toi, that's why we are using the two houses. Yeah, so we continue. I think you should focus on finding a job under medical records. You will be far off than content creation. So there's this person ananiambia, okay, I did a degree in medical records, so ananisho I'll be better off finding a job ya hiyo career rather than doing YouTube or content creation. Guys, there is one thing I want you guys to understand. Now maybe ini kitu sijai eka pale out openly, maybe I can just tell them today, like ile once and for all. Guys, if you see content creators doing big things, it's because they are getting good money and real money. Unajua, most people assume content creation doesn't have money. Like ukiona maybe a YouTuber has maybe bought a car, is building something, unadhania maybe there's something else they do. Unaweza pata these guys only depend on content creation. Actually, maybe before ndo nijaze hiyo swali, I'm going to interject this question with another one, that there is a time kulikuwa after I bought the new Prado, wase walikuwa zile za hakuna, lazima kuna kitu kingine anafanya. And you know, like me being young by then, nimesafa sana nikitry to make it in life, kwa sababu the moment I bought this Prado, let me tell you guys, me have suffered, because people have the notion that ni scam. People have the notion that sijui kuna vitu umefanya, sijui umefanya. You understand? But now the thing is, ungekuwa unafanya kitu mbaya, I think even the DCI or whatever, they would have been on my neck by right now. Like ile, frankly talking, guys, I want you to understand that content creation has money. Sijui, mi sikuelewa ni kwa nini people had to attack me, me specifically,
it's like I'm the only person who is driving a Prado, because that was the main concern. Nataka kuangalia other content creators from the likes of Akina Crazy Kena. We have brand endorsements from the likes of Akina Terence, from the likes of Akina Bahati and everyone, just to mention but a few. And putting it in mind that, guys, and thank you to my fans, that the Pluto show, the whole of 22, it was the most watched YouTube channel in Kenya. The most watched YouTube, but still you want to question. You understand? Sometimes I don't understand something. Alafu unajua pia when you get this money, si ati pia tinakaa place moja. Pia you have to invest. Wanna get? Another assumption ni, okay, let me give you an example. Mavijana wame watakuja waniulize, Pluto unafanyanga nini? Si ndio? Okay, you can see that I do YouTube. You understand? Like, wase wako na ile notion ya YouTube yes kupay. You understand? Sijui, okay, one day, and I promise you guys one day. Ukiambia mtu maybe it's an example, ati maybe YouTube inaweza kulipa mita 2 ama hata 3. They think it's a joke. Msiwezi kuamini, si ndio? Guys think that, okay. It was an example. Yeah, one day, maybe one day, you see the reason, like, I'll show my earnings one day. You see, the reason you can't show the earnings for now, the reason is, tuseme nimeenda kusanitize msee ama tunatafuta content na nini, si ndio? Msee atafikiria, Pluto ni kama anatutumia kutengeneza nini? Pesa. You see that notion? Pluto ni kama anatutumia kutengeneza pesa. Unaona? So like hiyo notion, so sometimes vitu zingine tu utaweka tu ikiwa private, because you see for my content ina involve watu. Like si kama yako utakaa tu chini maybe na mtu huyu ende usi nini utulie chini uite mabeshte mshoot na vitu kama hizo. But many people you don't know. Yeah. These are people that me don't know. Tumeenda tumesanitize nini. I don't want that person to feel like I'm making money through that person. Get? So your notion, but one day, guys, because it won't take me so long before I exit out of social media. Jimmy vitu nimeonea kwa social media, my friends. It won't take me a lot of time before ni exit. But before I exit, I want to tell you that you who is unaanzia jani ya kuingia kwa social media, nataka nikwambie you don't need a lot. Unahitaji kasimu na mic na uanzie kushuka tripod umeenda sana. Tafuta ni simu tu na hata simu tu, imagine you can just best yako akushikie nini? Akushikie hiyo camera. That's it. So huyo msi ameniambia ati medical records would be better off. For me, I wouldn't say I want to be employed saizi, like job kama hiyo ya 8 to 5, you know, considering content creation especially saizi, it's flexible for me juu ya mtoi vitu kama hizo, like content creation is so flexible, you can work anytime you want, plus it also pays, yet it doesn't. So yeah, you guys should prepare a wedding, because mimi hiyo ndo nangoja, kuna mtu anangoja harusi yetu. Sasa tunawaambia iko in mind, let's just say that for now. So there is another question, do Pluto interact with his baby mama? Hiyo ni mambo ya familia, si kwanza niweke kando. But I think there is a time, when was it last month, but last month, the first week. I guess it's the first week of last month. I was allowed to take my baby, and at least I spent for the first time more than 3 hours with her, because I spent 4 or 5 days. I spent like 4 or 5 days with her kwa nyumba. So pia niliona maswali zingine zina relate to that, whether she's okay. She has to be okay. She has to, because even before kukatiana na nini, like I already knew he has a kid from actually me, the first thing I mentioned, even within the first day, kama singekuwa okay after umeniambia hivyo, I don't think I could have. The first day yenye tulianzia hii kukatiana nini, I mentioned that I have a kid, because hii ni kitu mazee mimi napenda. Lakini bado before hata Sky come, I remember you asking me
Kukuuliza nini? Ati Yeah, and even before nimleta kwa nyumba pia nilimuuliza kama atakuwa okay nikiendea mtoi nikuja to spend my time. Yeah. Surely, babe, na ni mtoto wako. There's also another thing that many guys are asking about having fights. Umeona hizo mingi? Like if we have fights, if we do have arguments. Mbaya. Watu wengi wameuliza hivyo kwa nini? You know guys, let me tell you one thing. Whatever you see on social media sometimes, isikudanganya ati behind the scenes everything is okay. By the way, there's no perfect couple. Tunakosananga na hapa. Sometimes hata si siku moja, siku mbili tatu. Guy, tatu we. Siku mbili tatu. So, lakini me by the end of the day ni mnakaa chini mna solve. Yeah, we do have arguments. Si ati. Acha nikwambie venye hii relationship yetu iko probably hata yako iko hivyo. Now I want you to assume that you picking the best part of your relationship and taking out there on social media, but you don't pick the negative. So watu wataona only the best part of you guys, but behind the scenes kuna kukosana, kuna unajua ile si ati mnaweza have argument ndio ukapost kwa stories ama yeah, sure. You only go there and post photos vitu kama hizo, nothing else. So yeah, we do have arguments sometimes, but it's a matter of communication and all that. No, communicating. Yeah, sure. The next one, ati Willivola alishakudie huyo ni nani? Kiprotich 591 hebu jibu hiyo. Ni kitambo. Alikuwa anakuambia nini? Alini DM kitambo. Imagine before hata to meet. Alishani DM kama 20 what? I think I was in campus ama after high school. Imagine guys. But yeah, ilikuwa kitambo. Na bado aka DM tena. Yeah, akarudi aka DM tena sasa. Tuko tushaanzia kudate. Yeah. But ni kama alikuwa anamtia gig. So I don't know how it went down. Okay. So no assumptions, but you look good together. May the Lord keep your fire burning. Thank you. Fel is an introvert while you are an extrovert. You know really? Depends. You see, everyone thinks that I'm an extrovert just because I shoot. Interact with many people. I shoot sanitization videos, but you are not an extrovert, man. I'm not an ex. Let me ask you a question. Lakini ukikaa na msee unaweza ongea like me, I hang out with the same people. You've realized. If they are not there, most of the times I'm going to be alone. Because let me ask you a question. Apart from maybe sanitization that I go with my crew, nikifanya biashara zangu zingine ana involve mtu yote. But you are an introverted extrovert. No, I'm a popular loner. That is maybe the way to put it. Popular loner. Because for me, guys, I usually able to tell them how Who I is find how do I find my peace? How do I find my peace? By being alone. And you know that, yeah? Like for me, nikiwa na kitu inanisumbua mind, mimi nitapotea nitulie. Niko peke yangu like hadi na feel ni come up na solution and finally na feel niko sawa. I won't go talk my things out with people so that I can be okay. So I think for extroverts you have to talk. Oh, they can interact with new people. Yeah, when you have problems. But you are talkative, babe. With people that you know. With people that I know. Kama mtu simjui mimi nitanyamaza the whole time, yeah? Okay. I think mimi sijui kama ni introvert or not. I think I'm both. With people I know me huongea, but kaa tujuani, I don't know. It's different. So, Joy Francis 254 anasema that Fel is just a cool girl and hardly starts arguments in the house. Fel is a cool girl and hardly starts arguments in the house. Talk about that. So talk about it. There's nothing to talk about there. Do you start arguments? Nessa anasema the Pluto pays for all the bills well. The money you earn is yours alone. Not really mine alone. Okay, tuseme Pluto who pay most of the most ama all. Actually all. Sindo.
Kuna time Pluto alikuwa na post ma motivation wired, we thought alikuwa anakulenga. I seems see have freedom to post what I want. Motivation. Now what venye wewe unachukulia anything that I post, that is upon you. Kwa sababu I can post anything. Sasa. Like motivation, mimi sijui anamaanisha nini. Unajua mtu anaweza post quote, mtu anaanza kufikiria ameachwa, ameachana na vitu kama hizo. So that's upon you how you interpret it. Aya, let's check another one. You've quietly broken up this year, then gotten back together without public knowing. This year kwani tuko March. Tuko mwezi wa 3. Sasa tuliachana lini? What it makes sense. Ni lini hukutuona pamoja? Yeah. So that is false, guys. False. Aya, Bella 5478 anasema Felicity is never comfortable with the Pluto and that you just force yourself to love you. That is false. Tuko na MC Always anasema I work so fucking hard hoping one day to reach place yenye mko. Let me tell you, when you see like for me it's been a journey. Siwezi sema that I woke up one day and I achieved everything I have right now. Let me tell you, I worked for it and you see sometimes mimi naweza sema okay, kulingana na kwenye mimi nimetoka. Yeah? Kulingana na kwenye nimetoka. Unajua kuna venye msee anaweza pima the stairs of success. Kulingana na background mimi nimetoka, saizi I can say at least niko place. Una get? Like naweza sema at least I'm somehow successful because sisi tukisoma Raima before niende a private school tuligonga tunatumia unaona hii kama ni kama ni kitchen unatumia kitu inaitwa kanyitera. Kanyitera is ni kitu fulani kadogo unawashia hapa hivyo juu kana nyonya mafuta kutoka na chini. Kadogo tu kanaitwa kanyitera, that's for kitchen. Unajua hiyo kitchen sasa hizo mnapika na kuna which it's normal look hivyo ushago. Na kama sasa ni nyumba kubwa sasa sitting room mnatumia ile taa bado ya mafuta kusoma. You understand? So no electricity and you had to walk a distance. Those guys from Mayala who know Mayala Township Primary School ulikuwa unatoka nika distance kutoka Kahuo kwenda hapo. Siwezi approximate but wewe jua ni kitu yenyewe unachapa ukikimbia utachapa 45 minutes to 1 hour. Si ni kweli ukikimbia utachapa 45 minutes to 1 hour but maybe kuna wenye atafika na 30 na dependa mbio ya mtu. Samko mnakimbia? Na hadi lunch unarudi. But sijui kama siku hizi watu ubeba lunch. Yeah, because sija confirm vizuri. So guys, kulingana na kwenye mimi nimetoka naweza sema I'm grateful to God right now. Yes. So that success that you see ati ni kitu ya one day. Ni kitu imechukua time. Yes. So I also guys here I also hope that you ufike place yenye unatamani. Pluto adores you a lot. You adore me, babe. Si wewe ndo unafanya hiyo. Jeff Kogoi anasema you never argue with the Pluto. Kwanza niliona wasee wako na ile notion ya wasee wengi. Watu wengi walikuwa wanasema I'm a typical Kikuyu man. Okay. You are strict, babe. Ndo mtu amesema hapo. Yeah, being strict at even I don't want you to answer that one for me. Me I know I'm strict. But not to her. Like generally I'm strict. Okay, for me maybe mimi naona kama when you are more disciplined sometimes itakaa ni kama you are more strict. You understand? Because like now for my team and people that I work with, they know when I mean it's a yes, it's a yes. When I mean it's a no, it's a no. Una get? And they have to respect that whatsoever, whether there are consequences or not. Unaona? Because mimi nikigrow up manze, grow up, my dad never used to go to church, yeah? But now, ukipatwa home on a Sunday, akupate tu home masaa ya church, wewe utakasikizia wewe. Sijui kama unaget. I've grown up in an environment whereby unakuta dad anataka mfanye the best thing and the right thing even if yeye hafanyi.
Umeni understand? And that's how nilikam kurealize sometimes I have just to respect something without even asking questions, because that is the way, unaget? Sijui kama una understand. So mzee anaweza kuwa anakutakia mazuri, but maybe mwenyewe sema si mzuri, lakini you have to follow. So vitu kama hizo zilinifanya ni develop ile discipline na strictness kiasi, because saizi watu wangu ukisema ati nikose kuwa strict ama nikose kuwa disciplined ama nini, kama ni pesa nikishika, si zote zitaenda kwa pombe, zote zitaenda wapi, unaona? So imenisaidia to even harness my money, my property. Yeah. A question though, do you live with Pluto's first daughter Sky, or she comes to visit? Nimesema visit once for the entire period we've been with, but I look forward to seeing her more often. I just pray so. We still have a lot of differences here and there, but hiyo ni mambo na ambayo naachia God. Mungu ata control. You don't have time for one another. Most times you are busy, so is your boyfriend. No, we have time for each other. We go out on dates. Yeah. Of course, there's work most times. Yeah. Of course, people have to work, yeah. I agree. But of course, we set time to spend with each other. Yeah. Although I agree, I'm the busy one here. I'm the busy one. But now, lazima pesa itafutwe. Mi huona because I've been in sanitization game a lot. Every time we find a broke guy, but anapeanga dem attention. By the end of the day, tukishika dem ana cheat, dem atasema kitu moja. Oh, unaanga do, sijui nini, sometimes I'm a woman, I want nails, but this guy gave you all his attention. And now, when the guy is working and is really working to get this money, that time that he was given attention inakuwa drawn away from you. Unaona? And hakuna mahali utaniambia ati utawaiweza kubalance 50-50. It doesn't make sense. Let's assume uko kwa 8 to 5 p.m. job. Where's balance? Okay. Lazima side moja iende chini iende juu, na get. Exactly. Unaweza kuwa maybe unafanya kazi uone maybe hii kazi hai add up, ndio? Uongezee kazi nyingine. Juu mimi ninge unafanya 8 to 5, maybe unatoka hapo unaingia ka shughuli nyingine, job nini. So wife ataanzia kusema pay attention. So what happens? Ile siku tutashika wife akichita nasemaje? Anipeange attention ama do. Unaweza try kubalance, but mimi naonanga just set some time usemange hii day tutaspend pamoja. Mimi ndivyo naonanga yeah. It makes sense. You make money out of content, but sijui sell crypto and forex nonsense to your followers. Okay, let me explain something here. Mi kuna kitu moja nimezoea so far from ile time sijui ilikuwa imetrend sijui nini. After changing your account. Yeah, after just that it came with a lot of trouble, yeah. So huyo msi anasema hivyo about crypto nonsense and all. Do guys even actually realize that ndo hadi nikuje ni buy my first car, the much of the money it was crypto money. You guys, I want you to remember that maybe in October, before you say nonsense or you criticize something, ensure that you have the full knowledge and education. Unaget? In October 2020, BTC ilikuwa hapo hivyo around 1.2 wapi ilikuwa ina varies, ndio? By the time 2021 ilikuwa inaingia February, BTC was around 4 million, of which kuendelea huko beyond mwezi wa 4 to mwezi wa 6 ilifikanga 7 then ikaanzia kushuka, then ikaanzia kupanda tena, and says we are talking of like 3 million. So you tell me how it is a scam for me to buy a BTC 1 at 1.2 to come and sell it at 4. But ujai post kitu ya crypto? Okay, unajua for me crypto nilikuwa naifanya ile ya buy, hold, then I sell. So it is not a day in, day out
transaction, you get. That is one. Another thing ni msee amekwambia Pluto, mimi siwezi kuwa YouTuber, what can I do, nini. Mimi nakwambia kitu yenye najua, ama unataka nikwambie uende ufanye kitu yenye sijai try. Okay, you see for me, uko allowed kusema that forex is nonsense, eh? It's okay because you don't know what is forex, but you are allowed to say that it is nonsense. But again, do you want to tell me that there are no millionaires or billionaires made by forex? Sijui kama tunaelewana. Na mimi juzi nilisema kwa Insta stories zangu, because there is a video I posted on TikTok na wase wakaniingililia sana. Nilikuwa nimesema as an offer to my fans, like nimepartner na wase wa FX Pesa. Okay, FX Pesa ni broker wa ukitrade forex, unajua lazima kuwe na broker, like when you deposit do unatoa and all. FX Pesa ni broker wa forex and all. So me I partnered with these guys in FX Pesa. Nikaambia wase, like mimi niko na wase wangu wengi wanatakanga kujua story ya forex, eh? And I actually pinned the link kwa TikTok yangu hapo hivyo juu, na pia nikapin hiyo link ya FX Pesa kwa Instagram hapo. Nikasema if you interested to learn, hata si kusema to trade, if you interested to learn about forex, uklik hiyo link, then namba yako, unajua namba si obvious lazima utaregister. So si namba yako utaachwa na itaachwa kwa system ya FX Pesa. So I've partnered with the guys in FX Pesa so that they can contact my people na waambiwa come for training na watrainiwe. And I said it's free of charge. Kwani watu walikwambia aje? Sijui kama una get. Watu walikuwa wanasema sijui another scam loading na vitu kama hizo. So unajua saizi penye mi Kenya imeniboa lie. Penye like nimefika Kenya. Sana nasema hivyo hata ana hizo. Saizi msee akaniambia nenda tu niishi tu place nyingine for now, mimi nenda tu naishi because na yule msee anakuja ukriticize. Let me tell you something. You'll never be criticized by a rich person. Or you'll never be criticized by a person who is having more money than you. Angalia hapa, nimekwambia uende utrainiwe. Hakuna msee anakuitisha do hapo hivyo. Nilikuwa nimesema it's an offer to the first 1000. Naacha nikwambie wenye wote wali register sasa hizi wanaenda pole training. Kuna offices Kitengela, Eldoret, West. Kwanza unatrainiwa, baadaye ile time utakuwa comfortable you'll start trading. So sijui wa Kenya, mimi sijui. Ulikuja ukaambia Pluto ambaye gari kubwa ni scam. Ukaamini. Anyway, it's okay. Like saizi so far mimi nimepata na critics wengi. Ile design nachianga tu saja. Sitaki kuji explain sana. Okay. That's interesting. Na msi anasema hapa hivi ati you two are rich, eh? Me sometimes na feeling ni kama being rich ina depend with how you see it. Wewe unaweza sema kuwa rich ni kuwa na hizi pesa fulani. For me naweza sema kuwa rich ni kuwa dollar millionaire and not shillings. I'm not rich. To be honest guys, and this one I can say, kama tunaongelea about Kenya nini? I guess sometimes let's say things the way they are. Ndio kama tunaongelea about ndio wase wachangi hizi stories sijui za scams sijui nini. Tuambie babe. Tuambie. Me to be honest, kala pesa. Joke. Nafanya ukulima. Si ndio? Nafanya real estate. Si ndio? Nafanya YouTube, nafanya hizo. Actually ukiangalia of late hata sijakuwa nikipost YouTube, nimekuwa ni concentrate na hizo mimi. Watu wangu as we talk, saizi na tukitoka hapa, naelekea wapi? Pia naelekea Githongori, naelekea Ndeia. Nimeenda kufanya nini? Nimeenda kuongezea stock ya. Hebu ambie. Ya nini? Waambie tu. Nimeenda kuongezea stock ya mifugo. Acha tuwaite mifugo and all. Oh yeah. Animals. These are things that we don't show on camera. Social media. Yeah, these are things that we don't show on social media. So if you are talking about shillings millionaire, to just clarify that, yes. You are rich. But for shillings millionaires, but for dollar millionaire, acha niseme bado sijafika hiyo point. Watu wengi wanangoja harusi hayo. Kuna mtu anasema Fela kona attitude na Pluto ako na pride.
Ati niko na attitude. Uko na attitude. Napanga na attitude. Mimi sijui siwaambie uko na attitude. I don't think. Sidhani hana attitude. Niko na pride. Pride ni kiburi, si ndio? But kiburi yangu inaweza panda. Generally in some generally zina but in I'm an ego na pride si the same, si ndio? But ni okay. Kuna ile kuna difference ya ego. Na nikaelezea juzi nimeona kina Taila Mbaya na ni Georgina amesema ati mimi napostia na regosi. Ameenda kupati mnamuuliza yeye ameacha wapi mtoi. Na ameenda tu kujinaize kwa fun. Sasa na mimi nili screenshot nikarepost kwa stories zangu nikasema kitu moja. Juzi nilienda club iko Mombasa Road. Alafu ikiweza ikuja kuniserve ananiulizaje ati umeacha wapi fell na mtoi. Na nauliza ni kama hata hana mambo. So unafaa kutuleta. That is the point. Nilikuwa nafaa kukuja, nilikuwa nafaa venye nilimjibu huyo ataishi kusema niko na kiburi. But ni kwa sababu wewe unajua pia msemo mwingine akiondoa unafaa ujiulize ili kitu unasema ufili kama utaoffendiwa msemo mwingine. Yeah, maybe like the last event tulikuwa na wewe. Most times I think tukiwa na wewe ndo watu huuliza hivyo. The event ilikuwa ya Hodari Homes. Most of these people walikuwa wananiuliza kai fell na umeacha wapi mtoto. So unashindwa tu utaambia aje mtu, una smile tu na unaenda tu. Cause like sasa what will you even say? As long as mtu yako safe, you're sure that umemwachia mtu mpoa ama family member, I think that's okay. You don't have to ask every time umeacha wapi mtu, umeacha wapi mtu. Haya, kuna mzee alikuwa anauliza ati mtu huyu anafanana na nani sana, so aliuliza swali but ale assumption. I think ako katikati ama anafanana na wewe. In terms of I think anafanana like color skin, Muslim yangu so color skin yangu. Mimi hakuna kitu huo mtu. Shape ya kichwa ni ya huyu ni kadogo. Mimi I don't think kuna kitu tunafanana unless uniambie. Mnafanana kidogo kwa umbali. Naweza sema take after me. Mostly, yeah. Most of the things. Yeah. Most of the things tunafanana mtoi. Haya, Yes. Tulijibu ule wati you should find a job and a medical wherever. Nimwambia content pays, eh? Kuna mtu anasema baby mama agreed co-parenting after Zoe amekam. Nimesema I don't want to discuss a lot about inner family issues. Ati Pluto loves you more than you do. Is it true? Yes, it's true. I don't think so. I think those are the... Yeah. You are the richest earners in YouTube. YouTube depends. Sawa, kuna mwenye atakuwa top hii mwezi, kuna mwenye atakuwa top hiyo mwezi nyingine. It depends with how much work you put in. Yeah. RPM pia. Like saizi I'm not even the second, I'm not even the third, I'm not even the fourth, I'm not even the fifth. Squeezy ni melal, I won't mention names. They are my friends, but unajua when you meet these guys mnapatana unafungua YouTube studio unashtuka mwingine anafungulia unadhani wewe ndio unaningi the most unashtuka saizi nishaikuwa most for months juu kwadi kuna vitu zi ukalculate lakini saizi manze si TBD sana. I'm not, you guys, it's not all about money. Sometimes you just have to find some time for yourself. Utakufa ukifurahisha watu na wewe mwenyewe labda una furaha ndani yako. But if you still want to earn in YouTube, you have to put in work. See, it just comes like that. You have to post videos oftenly. Kama hizo, there are so many things. Nilikuwa nimeona ingine sijui kama screenshot. Ulikuwa screenshot. But I guess guys that is the kuna mtu anasema ati maisha yenu ni soft to work. Ati sio soft. Kuna challenges, kuna hapa na pale, kuna vitu zinakukimbiza. Kuna mtu anasema the Pluto kukalia since akona do you have no say in your relationship. Mimi nagolianga.
Sijui mbona wasio. Wasiu. Sasa sijui sasa mnataka nifanye sasa kila mtu anasema niko strict pesa. Sijui bana. Si nioneni kama brother yenu, nioneni kama mtoto wenu na hizo vitu. Lakini ka strictness kidogo kwa mwanaume ni lazima kwa sababu nisipokuwa strict kidogo babe, uko strict kwangu. Babe, uko strict kwangu. Siko strict lakini ile lazima niko strict kama ile kidogo. Si nikisema kitu ufanye. Kama nimefika niletee chai sitaenda kitchen mimi. Hiyo si kwa strict. Nasema kale kadogo. Unajua acha nikwambie kuna relationships you cannot even tell your wife or your girlfriend ati niwekee maji. Unaona kama ni jokes. Like ana feel nyinyi wote mko equal. In a relationship and I'm going to say this. Na ninamwambianga mafans wake. Unajua mimi mshainiingilia sana but hii ni kitu iko. In a relationship there is no day or no way a man will be ever equal to a woman. Acha watuambie kani. Si atu watuambia man. Hii sikiza hii hata hatuwezi bishana. Hatuwezi. Sijakata babe but acha mafans pia watu. Hata waseme ni hiyo hata mkiniingililia hiyo you can take that to the bank. There is no day a man will ever be equal to a woman. Because unajua hata okay, a man takes respect as love but a woman takes love as love. Sijui kama tunaelewana. Ukirespect mwanaume ana feeling anapendwa but ukipenda mwanamke ana feel anapendwa. So that is why they are not equal. It doesn't make sense. Because listen, sema nimekwambia kitu ukafanya, si ndio? Nimekwambia kitu ukafanya, umeni respect. That's how I feel loved. Na ndio maana hata nitabai kitu nikupatie kama gift. Hata si feel nikispend kwako. Unani understand? Kwa sababu na feel already niko respected. Juu, okay, dem, saizi nitakwambia nipeni, nitakwambia nibaie nini, nifanyie nini. Usijike unaelewa point yangu. So for me you respect pekee nitaichukulia kama love na mimi nitaweza kukutunza kwa kufanyia mambo mazuri. Mambo mazuri. So it means they are not equal. They are not at all. Kwa sababu also the man is the head of the family. Wanaelewa? Even in the Bible. Sawa? Sawa? Ama unataka kupingana? Sipingani. Nilikuwa na explainia. Unataka kupingana? Nilikuwa na explain. Na mimi watu wangu nimeshare. I know you guys have not seen me kwa channel ya hujaniona sana kwa channel ya Fair. Mbona? Hujaniona sana kwa mimi huko ambao watu wako kwa nini wasishoot sana. Waambie tu kweli. I realized that mimi wase unijudge sana for that person that I'm not. Yeah. Most people pia kwa hizo wamesema ati they want us to do more videos, that why don't we do more videos? The reason is me feel like hata kitu inaweza happen ndani hiyo video unatoa sawa umeanza kunijudge hivi na line. Unaget sasa mimi nashindwa just shooting a video like what's happening. So mimi kwanza nika share away from doing these videos. That's why nakujanga maybe once in a while. But now he'll be coming often. Sija guarantee amtamwambia vitu mbaya. I have sija guarantee. It's not a guarantee that alafu ni ile also to be honest lately nimeanza ku feel like social media is not my thing. So I'm pole tu. Maybe by the end of this year or next year, God willing, I'll quit social media, delete my handles and live a private life. Maybe not in Kenya. Delete TV for real? Or Instagram. Like this. Actually, the last video it will be me deleting my handles. Like nile, unaweza choka sometimes. Sometimes you just need a peace of mind. But when having those handles, najua tu ndarudi pale. Nani? Oh yeah. I know just. So I just feel like eventually, acha kwanza ni chapa kazi kidogo, ni sanitize hivi. Maybe by the end of next year, this year, I see. Okay guys, so I hope you all enjoyed this video. So make sure you interact with it, comment,